So then first we will concentrate today on the layouts. Okay, let me share my screen. So I'm creating one new project. So same with the empty activity I'm creating. So here I'll give as layouts. So here we will concentrate on all layouts. So total 3 layouts are there, right? So linear, relative, and table layout. So total 3 layouts we will see first here. So first we'll start with the relative layout. So relative layout is nothing but it is a relation between the components are from the master. Means either it should be based on a layout component or based on a component. Like for example, if I am arranging a one button, so that button maybe has a relation with the parent or it's a relation between the component. Like, so this is our layout means I want to arrange, for example, this is our layout. I want to arrange one button here. So maybe that is a relation between this layout and I want to arrange one more button here bottom. So that bottom is depend on that. So like that kind of thing we will do. How that is possible, we will see now here. See once this is created. So right, so this constant layout, I'm changing to relative layout. So this I'm changing as relative layout. So I'll give this button like this. So then I'll write here as a relative layout example. So I'll write like this. Just let create this view so that we will continue. Okay, done. So now see here, the first relative layout view means text is created here. So now below of this text, I want to arrange one button. So this button, just I'm taking the button. So button has some width and height. So I'll give the wrap content. Width and height, both I'm giving the wrap content. This match content. So both I will give the wrap content means how much the space is occupied by the content, that much it can be occupied. And means here width and height total we can give in a different ways. So just I'll show you the different ways. See, first I'll arrange here one text. So the text I'll give one. So for this, every component must, it has some ID to identify that. So I'm putting the BT1. See, now what happened here, this BT1. So when I take this BT1 is overlapped with the above text component, right? So why that is happened means this is the relative layout. So must you need to give the relation between the components. So because of that, for the first one, I'm giving the relation ID is the BT1. So then here I'm giving the property as below ID. So what is ID? That is TV1. See, now that button came below of that particular text view.
So now for this text view, so this is the means this button. For this button, I'm giving the relation with this button. So now I'll give for this text view component related. So I want to arrange the text exactly the center. So what is the property I need to apply here? So that is a central, say the vertical. So horizontal or vertical. Horizontal means it's a left to right, and vertical means it's a top to bottom. So here I need to give the central, horizontal, true. See, the text aligned exactly the center of the page. In the middle. So this is the based on layout, means based on the parent. This is based on the parent. This is based on the component. So like this, we will arrange some more buttons here. See, I'll copy this button again, and I'll paste here. So for this, I'm changing the BT2 and here too. text 2 But and layered below the layout below. Okay, here below. But here what happened here? It should be below only, but it should align right of this button. So I need to do the one more. TV1. So Okay. that is right of. The right of ID at the rate. So what is that? BT1. T1. See now. So but here this right of property has changed. Now in the latest we need to use the end of property. Means Okay. right of property will work up to Android version 7. So from the latest version 7 onwards, we need to use the end of. So we can skip this property. We can, this is optional. So we can skip that. And this one you can use like, so that we can skip. Even though if it that skip also, it should be fine. If you won't write this, when your application run on 6 or 5, that will not applicable. But nowadays, those version mobiles are not available. So no need to write the property. Exactly. So then next, I want one more button. Now this button, I need exactly the below of the number 2. So this I am changing this. So then what should I do now? So End of the BT2. ID need to change. so this is the below of TV2. BT2. This is 3. 3. So BT2. So here all right of property given. That is the reason it come. Otherwise, it should come starting. End of. Yes, so, but it should have the property end of a write up. So because of that, it came here. So then next. So I want in next row one more button. But this button should be this sit here completely right side of the page. So for this here I'm giving the 4. So here I'm giving the BT4. So and below of BT3. Below of the BT3. So the next row it came. But it should be the completely right side. So that is the I'm giving the property as align right. Align right. Not right. This align parent right. So align parent right. True. So it's a completely end of the page. So then next I need one more button. So this button exactly center of the page. I'm not giving any below of
any end of. So, but I want to arrange that button exactly the center of the page. Center of page. So then I can use the Center. central horizontal true, True. then central vertical true. So exactly Yes. situated on the end. Right. Now I want a next button, bottom of the page. So I'm changing this 6 to this 6. Now here I'm giving the bottom, align parent bottom. So that is true. See again. So here I want one more button. It's a center of the this. So this I'm changing as a 7. So this is 7. But here now this I want exactly the center. So central horizontal. Central horizontal true. See, that is seated exactly in the center of it. సార్ ఇప్పుడు ఇదే బటన్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒకటే బటన్ పెట్టండి సార్. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు పెట్టండి. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దాని సైజెస్ కూడా మనము ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అకార్డింగ్ టు ది పేజ్. అదే పెడతాను ఒక నిమిషం. సో వన్ మోర్ బటన్ 8. సో ఈ బటన్ ఈ రోల్ అలైన్ చేసినాక నీకు అది పెడతాను. సో దిస్ బటన్ ఐ నీడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రైట్ సైడ్, కంప్లీట్లీ ద రైట్. సో దట్ ఈస్ a parent right. Align parent right true. See now next button I want to put after this below of the 5. Okay, with complete match parent. So I'm giving here 9. Here is the 9. So I'm removing this. Now I'm adding the below of ID. So 5. See, but here width I'm changing as a match parent. So once you give the match parent, only below is fine. No need to give anything like this. ఇప్పుడు హైట్ కూడా మ్యాచ్ పేరెంట్ సేమ్ అయిపోతుంది సార్ అది. So match parent. ఓకే. వాటి కింద ఉన్న బటన్ నెక్స్ట్ కి వెళ్ళిపోతాయి. So height normally we want to give the match parent. Height normally will give match parent only for the layouts. For other components, maximum we will never give. Match and wrap. Okay. Only in case of list view, grid view, only those cases will give the height as the match parent. Otherwise, for other all components, we'll give the wrap content only. సార్ ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒకటి కలర్, ఇంకొకటి దాంట్లో ఇప్పుడు నార్మల్లీ దాని ఏమంటారు సార్, ఇమేజ్ వ్యూ పెట్టారా సార్? దాని లోపల ఇప్పుడు వన్ ప్లేస్లో ఒక చిన్న ఇమేజ్ వ్యూ ఇచ్చేసి నేను కాంటాక్ట్స్ అని పెడతాను దానికి బటన్. సో image view, so wrap content, so src. సో నేనేంటంటే ఇప్పుడు ఐసీ లాంచర్ ఇక్కడ మిడ్ మ్యాప్ లో ఐసీ లాంచర్ తీసుకుంటాను. నువ్వు బయట ఇమేజ్ కాపీ చేసి ఐసీ లాంచర్ అక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటావు. ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి సార్, అది డ్రాయబుల్ లోనా? చూపిస్తాను. సో బిలో ఆఫ్ ఐడి, సో దట్ ఈస్ దాంట్లోనే ఇప్పుడు BT9 లోనే పెట్టండి సార్. అదే సో BT9 ఇది రెండు సైడ్ బై సైడ్ రావాలంటున్నావు. ఇప్పుడు BT9 బటన్ లోనే ఇప్పుడు 9 ఉంది కదా, 9 తీసేసి ఈ ఇమేజ్ కాంటాక్ట్ ఇమేజ్ ఒకటి పెట్టేసి పక్కకి కాంటాక్ట్స్ అని రాయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ప్లేస్ చేద్దాం, దెన్ వీ కెన్ గో.
సో ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటాను నేను. ఈ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఒకటి. కాపీ. సో అప్పుడు మనము డ్రాబుల్లో పేస్ట్ చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు మిడ్ మ్యాప్ లో పేస్ట్ చేయాలి. సో రిసోర్సెస్ మిడ్ మ్యాప్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి ఇమేజ్. ఓహో ఓకే. సో మిడ్ మ్యాప్ పేస్ట్. సరే ఇక్కడ ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అక్కడ ఏమన్నా డిఫాల్ట్ ఏమేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ సైజ్ ఒకటి ఇక్కడ వచ్చేసింది, HDPI లో వచ్చింది. సో ఇన్ కేస్ ఈ ఇమేజ్ కే నాకు HDPI కాకుండా డిఫరెంట్ సైజెస్ కావాలనుకో, ఇక్కడ అంటే అప్పుడు స్పెసిఫిక్ వెళ్ళి అక్కడ కాపీ చేస్తుండాలి. డ్రాబుల్ యాప్ ఐకాన్ జనరేటర్ అని ఒక సైట్ ఉంటుంది. సో యాప్ ఐకాన్ జనరేటర్, దాంట్లోకి వెళ్ళి మనకు నచ్చిన ఐకాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నీ మన ఐకాన్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసేస్తే, సో ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS రెండు వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఇదే ఇమేజ్ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఇది అప్లోడ్ చేసేస్తే ఇక్కడ iOS కి ప్లస్ ఆండ్రాయిడ్ కి అన్ని సూటబుల్ ఐకాన్స్ ఇక్కడ మనకు జనరేట్ అయ్యి. సో ఈ జిప్ లో ఆండ్రాయిడ్, ఇవి iOS. మిడ్ మ్యాప్ ఈ ఒక్కొక్క ఐకాన్ నువ్వు కాపీ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి పేస్ట్ చేసినాం కదా, ఏది పేస్ట్ చేసినాం మనం, HDPI పేస్ట్ చేసినాం. సో నెక్స్ట్ నేను డిఫరెంట్ ఇంకొక ఐకాన్ తీసుకుంటాను, MDPI. సో ఇక్కడ నేమ్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ గా ఐసీ లాంచర్ అని వస్తుంది, మనం నేమ్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో నేను XYZ అని తీసుకుంటాను మనకు గుర్తుండడానికి. సో కాపీ ఇక్కడికి వచ్చేసి మిడ్ మ్యాప్ పేస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలి సార్? ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేసి XYZ పేస్ట్. సో బట్ ఈ ఇమేజ్ నేమ్ అనేది మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్మాల్ లెటర్స్ లోనే ఉండాలి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. స్టార్టింగ్ అండ్ న్యూమరిక్స్ కూడా స్టార్టింగ్ లో న్యూమరిక్స్ ఉండొద్దు, బట్ ఎండ్ లో న్యూమరిక్స్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ XHDPI ఇది తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ పేస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ ప్లేస్ తో మిడ్ మ్యాప్ XYZ. సో ఇది సో దీనికి పక్కనే ఇప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ కావాలి. సో టెక్స్ట్ వ్యూ, wrap content, text, contacts. So then this is the right of image view. So ID IV. సో దీనికి ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీనికి ఒక ఐడి ఇస్తాను నేను, ID @i.
@IB పైన సెట్ అయిపోయింది. సో I put that below of ID. So that is 9. సో ఇక్కడ సైడ్ లో సెట్ అయిపోయింది. సో దీనికి ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే సో దెన్ we will give the margin. So the margin is 5 dp. Then padding 5 dp. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐకాన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మనకి అలైన్మెంట్ అయిపోయింది. స్మాల్ ఐకాన్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్ గా సెట్ అయిపోతుంది. అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ దీనికి కూడా ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం కదా, ఇంకా టెక్స్ట్, కలర్, స్టైల్, అవి font. సో యాష్ సమ్ కలర్, టెక్స్ట్ స్టైల్ ఇటాలిక్, సో టెక్స్ట్ సైజ్ 30 sp. సో ఇప్పుడు ప్రాపర్ గా అనిపిస్తుంది డిజైన్. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రాసేసాము. ఇప్పుడు నాకు ఈ బటన్ లో కావాలంటే అదే ఈ టెక్స్ట్ను ఇంకా ఇమేజ్ రెండు బటన్ లోపల రావాలి. ఐ మీన్ ఆ బటన్ అట్లా కనిపించాలి నాకు. సో ఇమేజ్ బటన్, బట్ రెండు ఒక దాంట్లో పాసిబుల్ అవ్వదు. దెన్ నెక్స్ట్ సో SRC, సో బిలో ఐడి ఇవ్వాలి పైన దీనికి ఇమేజ్ కింద ఇచ్చేద్దాం సరిపోతుంది. ఐవి సో దీన్ని మ్యాచ్ కరెంట్ ఇస్తాను. సో దట్ మనకి ఈజీ మ్యాచ్ కరెంట్ బటన్ ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది. బట్ దీనికి మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇవ్వలేము. సో ఇక్కడ నీకు ఆ టెక్స్ట్ అలా కావాలి అంటే ఆ బటన్ ని అవుట్ సైడ్ ఈ బటన్ ని మనం అవుట్ సైడ్ లో డిజైన్ చేసుకోవాలి విత్ టెక్స్ట్ తో. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ విని పెట్టుకుంటే సరే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐకాన్స్, దొరుకుతాయి కదా సార్ ఐకాన్స్ అట్లనే. ఐకాన్స్ విత్ టెక్స్ట్ అంటాను నేను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇట్లా ఉంది, ఈ ఐకాన్ తీసుకున్నాను, ఇట్లా అలైన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ పైన తీసుకోండి సార్. ఇంకోటి పైన ఇంకొంచెం పైన ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఉంది కదా. ఇదంతా ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఐకాన్ ఇట్లా మనం ఇట్లా డిజైన్ అనేది ఇట్లా తీసేసుకుంటే మనకి అట్లా సేమ్ అది వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఇక్కడే టైప్ చేద్దాం ఇన్స్టాగ్రామ్. ఇది ఇట్లా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇది కాపీ తీసుకున్నాను అనుకో నేను. సేమ్ ఇది తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెట్టేస్తే మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకా డైరెక్ట్ కాపీ ఇమేజ్. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వేరే వాళ్ళ ఇమేజ్ వాడేటప్పుడు ఒకసారి కొంచెం చూసుకొని వాడుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు దీన్ని బటన్ 9 లో ఎంటర్ చేయడం. ఓకే, చేస్తాం. సో సేవ్ యాజ్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం. సో కాపీ
paste. సో ఈ బటన్ 9 ఏం చేస్తాను నేను ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తాను ఇమేజ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ వ్యూ కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఇది ఉండదు, దీని బదులు నేను ఎస్ఆర్సి తీసుకున్నాను. ఎస్ఆర్సి mismatch ఇక్కడ ఇలా డిజైన్. ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది సార్? ఇప్పుడు అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు జావాలో హ్యాండిల్ చేయాలి దాన్ని. ఓకే, అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు జావాలో కోడింగ్ రాస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ ఇప్పుడు ఈ బటన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇమేజ్ ఇచ్చి ఇది క్లిక్ చేసినా మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంతే, ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, దీని సైజెస్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. సైజ్ ఇప్పుడు మనకు అది అక్కడ ఇమేజ్ సైజ్ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా ఉంది. సో ఇన్ కేస్ మనకు అలా వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇమేజ్ ఇదే కదా. ఓకే, సో దీన్ని wrap కంటెంట్, సో wrap కంటెంట్ పెడితే లాస్ట్ లో సెట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. బట్ ఇంకా నాకు ఇంకా సైజ్ కావాలి అంటే లైక్ 50 dp/. మనము ఎట్లా పడితే అట్లా చేసుకోవచ్చు 50 dp. సో బట్ ఇదేంటంటే ఇది చిన్నగా అయిపోతుంది, దాన్ని చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదేంటే నార్మల్ గా ఇది ఇలాగా 50 dp అనేది నాట్ సజెస్టబుల్. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు సేమ్ యాప్ జనరేటర్ ఐకాన్ అక్కడ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ జనరేట్ చేసుకున్నామంటే అది మనకి దీని సైజ్ కి కరెక్ట్. ఇది చూడు, మనకి అక్కడ చాలా పెద్ద ఐకాన్ కానీ ఇక్కడ ఇలా సెట్ అయిపోయింది. సో సేమ్ దాన్ని కూడా మనం అట్లా వేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడు, దీనికి ఈ బటన్ కి XYZ బదులు ఫస్ట్ ఇంకొకటి అప్లోడ్ చేసాం కదా మనం. సో డౌన్లోడ్, డౌన్లోడ్ చూడాలి ఎంత పెద్దగా ఉంది. మనం అక్కడికి పెద్ద ఐకాన్ కూడా మనం అక్కడ దాంట్లో ఈ సైట్ నేను నీకు పంపిస్తాను, దీంట్లో ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మనం దీంట్లో దాన్ని జనరేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, సో సరే ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నార్మల్గా మనము స్ప్లాష్ స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తాం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ మన లాగిన్ అట్లానే పేజెస్ వస్తాయి కదా. మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఫస్ట్ స్ప్లాష్ స్క్రీన్, తర్వాత లాగిన్ పేజ్, దాని తర్వాత కంటెంట్ పేజ్. ఇప్పుడు ప్రతి దానికి మెయిన్ యాక్టివిటీ కింద XML ఇవ్వాలా? సో స్ప్లాష్ స్క్రీన్ కోసం సెపరేట్ XML ఇవ్వాలి కదా. అవును, XML. ఇక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు దాన్ని చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసేసుకుంటావు. ఓకే, సో యాక్టివిటీ క్రియేట్ ఎట్లా కావాలి? డిఫాల్ట్ గా నీకు ఒక XML ఒక జావా ఫైల్ రెండు క్రియేట్ అయ్యి. ఓకే, యాక్టివిటీలు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో యాక్టివిటీ చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు రెండు వస్తాయి నీకు. ఆ రెండిట్లో అంటే అంతే కదా, నీకు రెస్పెక్ట్ దానికి రెస్పెక్ట్ రాసుకుంటారు. అంటే లాగిన్ పేజ్ యాక్టివిటీ రాయాలంటే లాగిన్ జావాలోనే రాయాలి, లాగిన్ XML లో రాయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ రాయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ లోనే రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఓకే, సో ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు నువ్వు ఇది చూసి ఫస్ట్ రిలేటివ్ చూడు. మరి రిలేటివ్ చూస్తే దెన్ నెక్స్ట్ టుమారో విల్ సీ ద లీనియర్ అండ్ టేబుల్. ఓకే, రాహుల్. సో ఇవాళ ఇది రిలేటివ్ లేఅవుట్ కంప్లీట్ గా ఒకసారి చూడు. నువ్వు చూస్తే రేపు మళ్ళీ మనం లీనియర్ అండ్ రిలేటివ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ 7 minutes ఉంది ఇంకా టైం, కానీ సరిపోదు మనకి ఇది. అది ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సో ఈ రెండు చూస్తే దెన్ లీనియర్ అండ్ టేబుల్ రెండు రేపు అయిపోతాయి చూద్దాం. సో దెన్ అప్పుడు మనం జావాలోకి ఎంటర్ అవుతాం కంటెంట్. ఓకే.